মহামান্য বিচারপতি সিপিএম এর কোনো আইনজীবীকে দেখলে বোধহয় তাদের একটু পছন্দ করেন কি করেন না। অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম ভগবান 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 এমপি, ফলে কে কখন কোথায় আছেন তো বোঝা খুব মুশকিল। নমস্কার, আপনারা দেখছেন আমার ছোট্ট ইউটিউব চ্যানেল ভয়েস অফ অনির্বাণ। সঙ্গে আমি আপনাদের আপনজন অনির্বাণ চৌধুরী। প্রতিদিন সকাল 9টার মতন আজকেও সকাল 9টায় এই ভিডিওটা নিয়ে আপনাদের কাছে চলে এলাম। আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি এই ভিডিওতে, শেষ অবধি দেখার অনুরোধ করছি। এবং আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ যে যদি চ্যানেলটা ভালো লাগে একটু অনুগ্রহ করে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরও বলছি, বা যারা আজকে নতুন ভিডিওটা দেখছেন তাদের কাছেও বলছি, আপনারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকলে আমার পরিবারটা বড় হবে এবং আপনাদের সকলকে নিয়ে আগামী দিনে অনেকটা পথ হাঁটতে পারবে। দেখুন, আজকের ভিডিওতে যেটা আমি মূলত দেখাবো, আমি বলবো কম কিন্তু আমি দেখাবো বেশি। এই যে কুণাল ঘোষ, যেটা দিয়ে ভিডিও শুরু করলাম, যাদের নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করছিলেন তারা হচ্ছে এসএলএসটির শারীর শিক্ষা এবং কর্মশিক্ষার চাকরি প্রার্থী। এদের বিষয়ে একটা মামলা চলছিল বিশ্বজিৎ বসুর, মান্যবর বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে। এবারে বিশ্বজিৎ বসুর ওখানে মামলায় শুনানি চলাকালীন তাদের ভালো লাগেনি। তারা কি করেছেন, তারা ওই হাইকোর্ট চত্বরে কিছুকাল আগে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য, ফিরদৌস শামীমদের সম্পর্কে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ, স্লোগান, জুতো ছোঁড়া, জলের বোতল ছোঁড়া, ইঁট ছোঁড়া তাদের প্রতি এগুলো করেছেন, ঘেরাও করে রেখেছিলেন। সবথেকে বড় কথা হচ্ছে যে মহামান্য বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর ছবি নিয়ে গিয়ে সেই ছবি প্রকাশ্যে পদদলিত করেছেন। এবং আইনজীবীদের একটা অংশের অভিযোগ যে তারা যে অবস্থানটা করেছিল তাদের ত্রিপল থেকে শুরু করে সমস্ত সহযোগিতা নাকি প্রশাসনের পক্ষ থেকে করা হয়েছিল। এখানে আমি আজকে আপনাদের হাইকোর্টে আমি যে মনের মাধুরী মিশিয়ে এই থাম্বনেলটা করিনি, সত্যি সত্যি কুণাল ঘোষ সহ ওই আরও 7 জন এসএলএসটির শরীরশিক্ষা এবং কর্মশিক্ষার চাকরি প্রার্থীদের যে জেল যাওয়ার একটা প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, সেটা আমি 3 জন বিচারপতি যারা এই কুণাল ঘোষ এবং আরও 7 জন এসএলএসটি চাকরি প্রার্থীর এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে যারা এজলাসে বিচার করছেন, শুনানি করছেন, আমি তাদের ওই শুনানির পর্বগুলো আপনাদের দেখাব। কুণালবাবু বলছেন যে আমি কোনো দোষ করিনি প্রেসের সামনে। তা যদি দোষ না করেন আপনার হয়ে আপনার আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি ক্ষমা চাইছেন কেন? ওই 7 জন এসএলএসটি ছাত্রছাত্রীরা যদি কিছু অন্যায় না করে থাকে তাদের হয়ে তাদের আইনজীবী ক্ষমা চাইছেন কেন? দেখবেন আপনারা। এবং আইনজীবীদের মনোভাব আমি যেটা দেখলাম, ওই মান্থার ব্যাপারে পোস্টার ফেলা বা বিচারপতিদের সম্পর্কে অন্যান্যরা আগে যা বলেছে সেগুলোকে তারা ইগনোর করলো, এই ব্যাপারটাকে কিন্তু আর ইগনোর করছে না এবং একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাইছে। আমি যা বুঝলাম যে আগামী দিনে যাতে এই জিনিসটা না হয়, আর যেন কারোর সাহস না হয়। গণতন্ত্রের একটা অন্যতম স্তম্ভ আমাদের সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি এই আদালত, যে বিচারের জন্য এখনো মানুষ বিশ্বাস করে, আস্থা রাখে, ভরসা রাখে আদালতের উপরে, সেই আদালতের বিচারপতি যারা আমাদের কাছে ভগবান, আল্লাহ, ঈশ্বর সমান, তাদের সম্পর্কে এই ধরনের মন্তব্য, এই ধরনের কাজ, এবং যারা প্রতিবাদী আইনজীবী হিসাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন, প্রতিদিন লড়াই করছেন, তাদের সম্পর্কে এই ধরনের যে ব্যবহার, সেটা যাতে আর ভবিষ্যতে না হয় তার জন্যই এটা আমি শোনাচ্ছি, আপনাদের দেখাবো সেই অংশগুলো। এবং আপনাদেরকে বলবো যে ভিডিওটা যদি ভালো লাগে একটু শেয়ার করে দেবেন, লাইক করবেন, মতামতটা কমেন্ট সেকশানে লিখবেন, এবং আপনারা এই চ্যানেলটাকে আবারও বলছি ভালো লাগলে অনুগ্রহ করে একটু সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আসুন আমি ওই ভিডিওটা আপনাদের দেখাবো। এজলাসে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কাতরভাবে আবেদন করছেন, ক্ষমা চাইছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কুণাল ঘোষের হয়ে। এবং একজন আইনজীবী তিনিও অন্যান্য ওই 7 জনের ব্যাপারে লড়াই করছেন। আর তার এগেনস্টে একদম বিচারপতিরা যে স্ট্রং জায়গায় দাঁড়িয়ে এই ঘটনাটাকে কোনোভাবেই ছেড়ে দেওয়া হবে না, এই মনোভাব
তারা কি বলেছেন সেটাও শুনবেন। আগামী 6ই আগস্ট আবার শুনানি আছে। যাক, আমি কথা না বাড়িয়ে আসুন দেখুন এই অংশটুকু। আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন যে আমি ভিত্তিহীন কথা বলি না। আসুন। These parts, all merits, etc., maintainability of the petitions, quasi judicial, etc., 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 all that things I have dealt with, I am not going to say. Ultimately, even if your lordships are not satisfied with my answer, whatever the submissions I have made, Lord, ultimately, Lord, I have expressed my apology without any if or but. State, I have said so. Lord, I am a member of the privilege committee. I tell you. Privilege committee, and I am the longest 5 years here, 17 years privilege committee, and it's a quasi judicial body, absolutely quasi judicial. There are cases of whoever comes chairman, they take my ultimately is this, if someone is sincerely seek an apology, all right, go. Yes, this is the one. Kunal Ghosh residing at 1 by 1 Rammohan Rai Road. Any other learned advocate? So deeply obliged, Naran. Very nice. Thank you. Thank you. Thank you. You are for 1 to 7. In the affidavit, as well as today, I have only one submission. That is apology. Nothing more than that. My client tenders an unconditional apology. So whatever the incident that has happened, it's a very unfortunate incident. Should not have been happened. I will not justify that incident, because there are some things which cannot be justified and ought not to be justified. As an officer of the court, I should not justify. I will not say frustration, but what has happened is a circumstance. They are victims of this circumstance. They have been agitating for the past 4 years, 5 years. They are waiting because they are recommended candidates. Because of an interim order, the entire selection process has been stalled. The state was ready to give appointment. They were expecting that something positive might come out, but because of this interim order and everything, because of several adjournments that were granted, is the only thing which might have triggered everything. What was the occasion of showing the photograph of the judges? In every hand there is a photograph of the judge. Must not have been eulogizing him or felicitating him. His photograph was put up. We see the next photograph, stamping. It's a bit smudged, but the contours of the photographs can be made out if compared with the previous page 10 and 11. If you see the one encircled in red, the person with the green shirt on is stamping on a photograph. If you compare with the previous page, the concerned judge's photograph, it is decipherable from that. And it's in the same, there is no case made out that any other photograph, somebody else's photo. These are the photographs which are held high. Yes. Should kindly have a look at the photograph. He was standing beside the photo. He was not stamping. He was not stamping on. He was just standing. Both his feet on both sides and the photograph on the ground. Standing. This specious difference. So I started by saying everybody who is frustrated will set a bad precedent. Concerned judge's photograph, it is decipherable from that. And it's in the same, there is no case made out that any other photograph, somebody else's photo. These are the photographs which are held high. Yes. Whenever I'm frustrated with you, I'll just take your photograph and throw it out and give a press statement or whatever. I'll make an agitation before the judge. See, this is the rule of law we are trying to protect, not a particular judge. It's an institution. Institution has been cliched now. Not exactly the institution, the people themselves. We don't enjoy divine power. Constitution empowers us. It's by for of the people. The people have empowered us to protect them. We are the last defense. Bastion of defense is the judiciary. So if this is done in every case where there is a frustration because adjournments have been granted as per your submissions, we are confining ourselves to yourself. This frustration, where does it end? You are stamping the photograph, you are holding the photograph up of the judge. Then if this is not administration, defiance of administration of justice, obstruction, what else is? He is in season of the matter and you are holding photographs. You are trying to browbeat the judge. This is a clear attempt to browbeat the judge before whom a matter is pending, so that the decision goes in your favor. How can you defend this? We can't understand. This person with both his feet apart, he is standing almost akimbo with the judge's photographs in the middle of his 2 feet. He was not aware there was a photograph there.
The previous photograph shows it's in the hands of the persons present with him. Is it credible? What was the occasion of his standing on that photograph? It was lying on the street. It flew from the air. Why are you trying to defend this? You say that the photograph might have been lying there, and he was standing. He's not stamping. If it cannot be justified, you go to jail. Then It's something you cannot justify your activities, which is palpably against the institution. A matter is pending before a judge. Nothing personal, no personal allegation against him. Everything regarding that matter. So whenever a matter is before a judge, and there will be a show outside, and people will stamping on his photograph just because he is granting adjournments on the prayer of a particular party. But What did they go to do there? A picnic? They're not there. I cannot say that. What is the reason for their being there? You have to explain yourself. In that protest, you are holding a photograph, and the next scene we see is that photograph is behind the feet of somebody. And all of them, I mean, those are lying astray on the ground. There were several others also who were holding the photographs. If their names, we'll send them to jail also. We have no qualms on that. I am not here to give anybody's name. I am here to just apologize for your lordship. What they have done wrong. Every matter cannot be effaced. Every matter cannot be purged merely by giving apology. You do something of what sort? Not a criticism. Even fair criticism bordering on unfair, we can understand. We just ignore those things. That is happening every day. Even in a pawn shop, there are discussions about the judges after the live streaming. So we are not bothered with those things. But you are holding a photograph in your agitation. You're holding a photograph of a particular judge, putting it down. The next scene, it's lying on the under your feet. Now, if this is not contempt, then what is? Tell us. After that, giving post facto apologies won't do. Then in every case, everybody would do that. An adjudication has been given by the division bench, by the single judge, division bench, affirmed up to the Supreme Court. So that is the law of the land. An adjudication that some people are tainted, some are not, whatever. This is a fallout that was linked by Mr. Banerjee with supernumerary. No. Mr. Bandopadhyay, learned senior counsel, representing the respondent number 8 in CRL CP 7 of 2025, concludes his argument. Paragraph. We have also heard Mr. Pratit Mojumdar for the appearing for the alleged container numbers 1 to 7. Stop. Paragraph. List this matter once again. August 6, 2025, marked 12:30 p.m. If it is possible for your lordships to keep it around this time, around 3-ish. 2 p.m. 2 p.m. 2 থেকে 4:30 অবধি হলে ভালো থাকে না? 3:30 p.m.